15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ബാലൻ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വഴിയരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്രമവാസനയുള്ള മറ്റു ചില കൂട്ടുകാർ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഒരു കുറ്റകൃത്യം കൊലയും നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്നു. 15 വയസ്സിൽ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അവൻ ആ കൂട്ടുകെട്ടിലകപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അക്രമത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്നു. കൊലപാതകം അതിനകത്ത് നടന്നു. 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെയ്ത ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ജീവപര്യന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ തന്നെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അമേരിക്കയിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു പരോൾ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ 68 കൊല്ലം ജയിലിനകത്ത് കിടന്നു. അപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. 83 വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ അനീതിക്കെതിരെ 15 കൊല്ലമായിട്ട് നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി. അവസാനം ഒരു ജഡ്ജിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നിയ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തുവിടുവാൻ തീരുമാനമായി. 68 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം 83-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. Ligon, now a free man, he's entering a world, a modern world he barely knows. What was the first thing you did as a free man? I almost cried, okay, but I broke down with a big smile on my face. A free man, free at last. 83-year-old Joe Ligon was released from prison last month after serving nearly 7 decades for crimes he committed when he was 15. Ligon, the son of Alabama sharecroppers, was incarcerated when Dwight D. Eisenhower was president. Good evening, my fellow Americans. I'm going to have streetcar line, yeah. He returns to a changed world. I looked at and seen all these high buildings, but I expect to see that. They locked me up. They did. They didn't lock my mind up. In 1953, Ligon and 4 other black teenagers were involved in an alcohol-fueled spree of robberies and stabbings in Philadelphia. 2 people died. What were you guilty of? I was guilty of being at the wrong place at the wrong time. It wasn't with the intention of hurting nobody. I didn't murder anybody. There are people out there who are going to watch, and they're going to say, he stabbed someone. He committed a crime. You say to them what? I'm sorry that I committed a crime. I'm sorry that someone was murdered. I'm sorry about that. Ligon concedes he did stab someone that night, but maintains he didn't kill anyone. He says he's a changed man. Did you feel remorse for what you did? Yes, I did. Yes, I did. I had to feel remorse. The teenagers were tried together. It was a city hall. Bradley Bridge has represented Ligon for more than 15 years. I sensed there was an injustice. I felt compelled to do something about it. So why was Joe convicted? Joe was convicted largely by guilt by association. There were 4 kids that were tried together, and a lot of the evidence against one child was considered against the other 2 or 3 other children. If this case went forward to trial today, he'd probably be found guilty of a manslaughter charge, or maybe a third-degree murder, and might do 5 to 10 or 10 to 20. Ligon's niece, Valerie, came to our interview because she wants to show the world Ligon has a supportive family. Yeah, she told me. She told me all the stories. His ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും നമ്മൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നമ്മൾ പെടുന്നത്, അല്ലെ നമ്മൾ അപകടകരമായ രംഗത്തിൽ പെടുന്നത്, അല്ലെ നമ്മളെ പെടുത്തുവാൻ പിശാച് എന്ന ശത്രു ഉന്നം വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കും ചില പൈശാചികമായ രംഗത്ത് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഈ ദുഷ്ടാരൂപികളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന യാത്ര ശാന്തമായിട്ട് കാർ ഓടിച്ച് പോകുന്ന അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും വാക്കുതകർക്കം ഉണ്ടാക്കി കത്തിക്കുത്ത് വളരെ ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നു. പിശാച് ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യർ എന്ത് എപ്പോൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് സുബോധമില്ല. അങ്ങനെ 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെയ്തു പോയ കുറ്റകൃത്യത്തിന് 68 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ പുറത്തു വരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച് 83-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പുറത്തു വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ. Ligon,
Now a free man, he's entering a world, a modern world, he barely knows. What was the first thing you did as a free man? I almost cried, okay, but I broke down with a big smile on my face. A free